Assalamu alaikum everyone, this is your host Ahmed Malik and you're watching Zameen Facebook Live. Right now we're standing in PC Hotel Lahore where we're having an amazing event which we call Property Sales Event. आज हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की है. We saw the unveiling ceremony of a project that you can see behind me, Zameen Arc के नाम से. This is the latest project which came out of Zameen Developments, and I have with me the prestigious team of Zameen Developments. Mr. Haroon is here with me. He is the Director, Architecture and Design. I have with me Mr. Imran Khalid. He's the Associate Director, Project Management. And I have with me Mr. Faisal Mir. He is the Head of Supply Chain. Assalamu alaikum to you. Assalamu alaikum. Thanks for having us. Sir, we saw the ceremony. We saw the CEO talk about the project. We saw the project. My senior management ने बात की इस बारे में. Haroon bhai, one after the other, Zameen Developments is bringing in new things, exciting things, and something जो even real estate में ना interested भी बंदा हो ना, वो भी कहता है यार, what's happening? Wow, what's going on? So talk to us about Zameen Arc first of all. थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, then we'll move towards the team. Sure. So it's a privilege for us as a team to work on such projects, and it's one of those projects which is like a milestone project for us. Zameen Developments has been around for about 7 or 8 years now, and we started with Zameen Opal. Uske baad we've had various other projects, but this is something really special. It's CBD, it's the center of Lahore, it's the tallest building in Punjab. The inventory is varied, so har kisam ki cheez available hai for our sales team. So it's really something special, and I think that's why we're all quite proud of being here and getting the opportunity to work on a project like Arcs. Bilkul. So Zameen Arc, this is a project. Arcs. Arcs. Yes. So Arcs. Zameen Arcs. So I'll tell you. So the reason. Yeah. So basically, the word Arcs comes from Latin for citadel, and citadel is the center of a town or a city. So iske upar काफी अच्छा बैठता है because again center of town, CBD, first project there, tallest project there. So Arcs is rooted in Latin for citadel. So this is the thought process behind the name. Perfect. So इसके architecture पे बात हम पहले अभी नहीं करेंगे. Okay. I want to talk about Zameen Developments first Sure. of all. I think in the development, अगर आप देखें industry के अंदर, तो Zameen Developments is definitely going to be the shining star in the industry, जिसके पास हर तरह की expertise हैं. We have in-house everything. Yes. Literally everything Yes. is there. You're looking at the design architecture. Yes. Sir, देख रहे हैं, Faisal साहब देख रहे हैं, supply chain देख रहे हैं. We have the construction project management. So talk to us about the team dynamics of it. How do you come about all of this? So again, I touch on what you just said about Zameen Developments. देखो एक brand establish करने में ना थोड़ा time लग जाता है. We're now at that point where it's a Zameen Developments project, and whenever it's a Zameen Development project, our sales team, the market generally have a lot of confidence in our project. A, it looks good. B, it's going to be constructed on time, within budget, and C, that ultimately as a developer we are performing. Isi current market ke andar, halat ke andar, we're able to deliver. We've got evidence of that. Zameen Opal was delivered. We've got Zameen Aurum, which has just been handed over. Mall 35 khatam ho raha hai. We've got things like Arcs being launched at a time like this. We've got Quadrangle coming up, Neo coming up. So ye sare projects are a testament to the developer itself. So that's the one thing which I want to talk about in terms of the brand. Now in terms of the teams, yes, everybody's in-house. So one of the reasons Zameen Developments works the way it works is it's a very collaborative effort. It's a very in-house effort जहाँ पे सारी teams जो है वो इकट्ठी काम कर रही होती हैं. So we never really run into any major concerns with consultants or other vendors because it's all being managed internally. We've got project management, we've got supply chain, we've got the arc and design. So a team of 125 work together to ensure efficient design, efficient construction, and budget-friendly projects. Obviously, when the vision remains same, तो आप line पे भी रहते हो. Absolutely, absolutely. I think let's move on towards one of the biggest concerns of people जो आते हैं यहाँ पे project management में. So Imran साहब मुझे बताइएगा, first of all, तो welcome to our event. Thank you. We saw your role in delivering the projects on time. उनकी construction को किस तरह manage किया जाता है, the working, the plans, all of that. Tell the people आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेके जाएंगे and what are the progresses on other projects as well? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच. अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली जैसे हमने ज़मीन औरम भी हैंड ओवर किया है, मॉल 35 भी हमारा ऑलमोस्ट हैंड ओवर हो चुका है.
زمین اوپل ہم نے ہینڈ اوور کیا لاسٹ ایئر. تو زمین ڈیولپمنٹ ایز اے کہیں گے کہ 360 ڈگری آل سولوشنز ان ہاؤس اتنا بہترین ایک کمبینیشن ہے مارکیٹ کے اندر, آپ کو اس کی کہیں مثال نہیں ملے گی کہ ہم لوگ ایک کے بعد ایک بہترین پروجیکٹ ڈلیور کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. ڈیزائن آپ دیکھیں, مارکیٹ میں ایسا ڈیزائن آپ کو نہیں ملے گا. سپلائی چین مینجمنٹ دیکھیں, آپ کو مارکیٹ میں ایسی نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے ایسے زمین ڈیولپمنٹ کا کہ وی آر ورکنگ آن کرنٹلی 11 پروجیکٹس, اور ابھی بے انتہا پروجیکٹس ہیں جو کہ لائن اپ میں ہیں, جو کہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں آگے. زمین آرکس آپ دیکھیں, جیسے دا ٹالسٹ بلڈنگ آف پنجاب, ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ پہ ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو ڈلیور کرنا ود ان 5 ایئرز. اور جیسی ہماری ایس او پیز یا پالیسیز ہیں کہ کوالٹی آن دا ٹاپ پرائرٹی, اور پیسڈ اپ کنسٹرکشن پلان ایک طرح سے کسٹمرز کی وہ آپ نے میٹ کرنا ایکسپیکٹیشنس کو کہ جی اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہم لوگ آفٹر این ایئر اس مائل سٹون پہ ہوں گے, تو وی اوور انشور دیٹ کہ ہم وہاں پر ہوں گے, جو کہ ایک میرے خیال سے ایک سائن ہے اچھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کوئی کام کر نہیں رہا. تو ود زمین ڈیولپمنٹس انشاءاللہ ہم لوگ اس پروجیکٹ کو ایک بہترین پلان کے تحت لے کے چلیں گے, اور ٹائملی ڈلیوری بھی اس کی انشور کریں گے کیونکہ جو اس وقت مارکیٹ کی کنڈیشن چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کوئی کام کر نہیں پا رہا. سو وی آر دا جائنٹ ان دس مارکیٹ. الحمدللہ جس پورٹ فولیو پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں لاہور میں ود 6 ایکٹیو پروجیکٹس انکلوڈنگ ناؤ زمین آرکس, انشاءاللہ آپ کو آن گراؤنڈ کام نظر آئے گا, اور آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے کہ زمین ڈیولپمنٹ ہی مارکیٹ. So we'll continue off with supply chain. Sir, جس طرح ابھی عمران صاحب نے بتایا, working on 11 projects and to feed them in with the best quality material, timely سب کچھ ملے. اور اس کا بھی بڑا پاکستان میں کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ you don't get the same things over and over again, you are not able to procure that much amount, اور again 11 projects کو feed کرنا is a big thing. So sir ہمیں بتائیے گا کہ how does in-house supply chain of such a big developer کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں ہماری تو ایک ہی فلاسفی رہی ہے زمین میں, ڈیفینیٹلی دیٹ ایوری پروجیکٹ جو بھی ہم اپنے ڈلیور کر رہے ہیں وہ ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں, ٹھیک ہے. تو جب ان ہاؤس ٹیم ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ مینس آپ کی مینٹیلٹی سنک کر رہی ہے, آپ کا اسٹائل آف ورکنگ سنک کر رہا ہے, اور آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹینیوٹی نظر آئے آپ کے پروڈکٹ کے اندر. اینڈ دس از دا فلاسفی وی آر لیونگ ود ان, دیٹ وی آر ناٹ میکنگ اے ون ٹائم پروڈکٹ جس کو کسٹمر نے ایک دفعہ یوز کرنا ہے. دیٹس اے پروڈکٹ جس میں کسٹمر نے رہنا ہے, اس نے اپنی ساری لائف اس کے اراؤنڈ فیل کرنی ہے. تو دیٹس وائی وی آر یوزنگ دا مٹیریلس. اور اس کے اوپر جیسے زمین آرکس کی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ ابھی یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے, کمنسمنٹ ہے, لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک اس کی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز کیا سورسنگ کرنی ہے کیا ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوتا ہے. اینڈ وی انشورڈ کہ کبھی بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ کسٹمر نے جس نے 15 سال 20 سال ایک پروجیکٹ میں رہنا ہے, ہمارے پروجیکٹ میں رہنا ہے, وہ ہمیں بار بار ہمارے پاس نہ آ رہا ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز. تو وی انشور دیٹ and ensuring also along with that a budget friendly project for the our customers. So this is the statement I want to make here کہ جو بھی ہمارے پروجیکٹ میں رہے گا اور اس کے ساتھ اس کی ٹائم گزارے گا تو اس کو ایک فیل جو آئے گی وہ کسی اور پروجیکٹ میں مل ہی نہیں سکتی. دیٹ از ناٹ پاسبل بیکاز دا ہوم ورک اینڈ دا برین اسٹارمنگ اینڈ دا ہول آئیڈیالوجی بہائنڈ اٹ از ٹو میک دا گڈ پروڈکٹ فار دا کسٹمر سو دیٹ کین live with it. So this is the thing you will hardly find in any other project in Lahore or might be in Pakistan. Harun bhai, talking about Zameen Arcs now, tell us about the project. اس کی لوکیشن کیا ہے, what's the plot like, what's the structure like, کتنے floors ہیں, just go through the project. Sure. So we have 4 basements and these are stacked parking basements. So this is a kind of technological advancement in parking strategy where stacked parking is being used in our 4 basements, and it allows for a lot more parking to be delivered in a space that is confined in the basement, so we're able to get more cars in there. So 4 hamari niche basements hai, then we've got the ground floor which acts as our main access point from where the cars are going down through the ramp and coming up as well to the basements, as well as giving access to a lot of the inventory above. Now you have to understand that with the amount of inventory here, we have considered, and because of that we need a certain number of staircases and lifts to accommodate the number of occupants that are going to be here. So we have 8 lifts and then an additional lift for the commercial area. 2 of those are cargo lifts which are going to support the entire infrastructure of the project. 3 dedicated for the apartments and 3 dedicated for the office spaces, and then the restaurants on the rooftop. So after the ground floor we have first floor is retail.
with shops, and the second floor we have food court. After that we have offices. So the next 8 floors that you can see are offices. From this, if you can bring the camera closer, this infinity pool on this level, this is the amenity floor. So again, we have a lot of amenities touching from cinema, cigar lounge, a kids play area, residence lounge, multiple swimming pools. We have one here, one on the rooftop as well. Then in the middle we have all the apartments. So Ahmed, jo mazedar cheez hai, it's these top 2 floors, which are the penthouses. Yeah. So these are really cool duplex penthouses, 3 or 4 bed, which have absolutely fantastic views across the city. We've got Model Town on one side, we've got CBD, we've got Gulberg. So you can appreciate from that height, you really get to see all of Lahore in its glory. The highest viewpoint in Lahore. Absolutely the highest viewpoint in Punjab, and there's no other tower right now which is marketing this, right? This is going to be the first of its kind in CBD, and for that it's a great value proposition for anybody looking to buy. We've got restaurants on the top 2 floors as well. Again, fine dining unlike anything else ever experienced. So really changing the dynamics of what a project is in Lahore, and that's what we like to do with all our projects. You know, really see what is the next best thing that we can offer and what we can design. बिल्कुल. I think we should conclude this, and मैं आपको ये I think हम भी जब discuss कर रहे होते हैं तो we do market ourselves as the biggest developer in Pakistan right now, and I think that is a good thing because हम benchmark बना रहे हैं, projects बहुत बन रहे हैं, ठीक है, but to have a benchmark, people to follow and bring quality to the market, that is something that Zameen Developments is going to be the torch holder for most people to follow and be better than us, be as good as Zameen Developments, and to basically make the market better. So I think that's the main purpose. That's of that it's the goal, and it's the vision that we started out with, which has taken time obviously to get to the stage where we have 11 projects. लेकिन already वो एक benchmark बन गया है. काफी हद तक ज़मीन डेवलपर्स की जो projects हैं, we do stand above the rest. Our sales teams are more confident in it. People are more confident that this project is going to be constructed, is going to be built, is going to be quality. So I think that's a testament to what we're doing here. First up, if you want to add something, last points to the people who are looking at this project. I can just assure to our customers, to our sales team, to everyone that if the Zameen have committed that this project is coming, so it will be delivered and it will be the one of the best in Lahore. That's Perfect. it. Thank you. Sir, आप अगर बताना चाहें कुछ timely delivery, all of that is your part. तो talk to our जी बिल्कुल इस चीज़ पे आप इत्मीनान रखें और ट्रस्ट रखें कि ज़मीन डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह विद द कमिटेड टाइमलाइन डिलीवर करेगा. सो विद कॉन्फिडेंस आप इन्वेस्ट करें इन ज़मीन आर्क्स, और जहाँ तक मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं करें और इन्वेस्टमेंट इंश्योर करें ज़मीन आर्क्स. थैंक यू. Thank you, Ramzan. Thank you guys. Thank you for watching, and thank you for talking to us. Thank you. Guys. Thank you. you.